Chaitanya Chandradaya Mandir ki jai. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devyam Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam 6, 5, 36. Canto 6, capítulo 5. No, okay. Yeah. 6 a 5, 36. Correct. 6, 536. 536. 536. Okay. Shri Daksha Uvacha. Shri Daksha Uvacha. Aho Asado Sadunam Aho Asado Sadunam Aho Asado Sadunam Aho Asado Sadunam Sadhu Lengena Nas Twaya Sadhu Lengena Nas Twaya Sadhu Lengena Nas Twaya Aho Asado Sadunam Sadhu Lengena
Nastvaya. Sadulingena Nastvaya. Sadulingena Nastvaya. Sadulingena Nastvaya. Asadu. Akari. Arbakanam. Asadvakari Arbakanam. Bikshor. Margaha. Pradarshitaha. Bikshor Marga Pradarshitaha. Aho asado sadunam. Sadulingena Nastvaya. Asadvakari Arbakanam. Bikshor Marga Pradarshitaha. Boliye. Por favor, canta. Aho asado sadunam. Aho asadu sadunam. Sadulingena Nastvaya. Sadulingena Nastvaya. Asadvakari Arbakanam. Asadvakari Arbakanam. Bikshor Marga Pradarshitaha. Bikshor Marga Pradarshitaha. Damas, ladies. Aho asadu sadunam. Aho asado sadunam. Sadulingena Nastvaya. Asadvakari Arbakanam. Bikshor Marga Pradarshitaha. Shri Daksha Uvahu. Okay. Shri Daksha Uvacha. Prajapati Daksha Diho. Aho asado. Oh, muy deshonesto no devoto. Sadunam de la sociedad de devotos y grandes sabios. Sadulingena, que llevas la ropa de una persona santa. Naha. A nosotros. Tvaya. Por ti. Asadu. Una falta de honestidad. Akari. Ha sido hecho. Ha sido hecha. Arbakanam. De pobres muchachos. Sin experiencia. Bhikshaho. Margaha. La senda del mendigo. O sannyasi mendicante. Pradarshitaha. Aho asadu sadunam sadulingena nastvaya. Asadvakari Arbakanam. Bikshor Maharga Pradarshitaha. Okay. Want to read? Yes. Prajapati Daksha dijo: Ah, Narada Muni, llevas las ropas de una persona santa, pero no eres un verdadero santo. En verdad, la persona santa soy yo, aunque ahora lleve vida de grijasta. Al mostrar a mis hijos la senda de la renunciación, has cometido una injusticia abominable contra mí. Yeah.
So when I'm hearing this, Así que cuando yo estaba escuchando esto, I'm trying to think of Sancho Panza estaba tratando de pensar en Sancho Panza, saying this, diciendo esto. Doesn't quite fit, Como que no encaja muy bien. He doesn't have the material opulence. Esto no es una opulencia, He doesn't have the material opulence. esto no tiene opulencia material. Yeah, that Daksha has. Lo que tiene Daksha. Yeah. But material wealth La riqueza material gives power. da poder. Who says that? What is it? Hitopadesh? Hitopadesh. What's the other one? ¿Cuál es el otro? Panchatantra. Yeah, I think it's Hitopadesh. Yo pienso que es el Hitopadesh. Yeah, we can. If you lose your material opulence, Si tú pierdes tu opulencia material, your wealth, tu riqueza, your fame, tu fama, then you lose your material enthusiasm. pierdes tu entusiasmo material. Yeah, so Daksha has a lot of feeling of confidence. Así que Daksha tiene un montón de confianza. Because he has all this material opulence. Porque él tiene toda esta opulencia material. Yeah, he got his job from Lord Brahma. Él obtuvo su trabajo del señor Brahma. Yeah, and also he feels he's very, very saintly. Y también él se siente muy santo. He has his idea of religious development. Él tiene esta idea de desarrollo religioso. Yeah, and in the next few verses he will explain his idea. Y en los siguientes versos se va a explicar su idea. Yeah, because his idea is Porque su idea es that without experiencing the pain of material life, que sin experimentar el dolor de la vida material, you cannot give it up. tú no la puedes abandonar. Yes. It's one person. Hay una persona He's walking in the morning chanting his japa. que está caminando por la mañana cantando su yapa. And he sees some dog excrement. Y ve algo de excremento de perro. And he says, oh, Y dice, oh, I have to be careful. tengo que ser cuidadoso. I don't want to step in this. No debo pisar esto. Okay. But somebody else says, Pero alguien más dice, let me look at it more closely. déjame mirarlo de más cerca. Let me smell it. Déjame olerlo Let me taste it. y déjame saborearlo. Yes, it is excrement. Y dice, sí, esto es excremento. Yes, it is sticky. Sí, esto es pegajoso. Yes, it does have a bad smell. Sí, y esto tiene un mal olor. Let me reject it. Ahora déjame rechazarlo. So this is Grihamedi Ashram. Así que este es el ashram de Grihamedi. It's not ashram, no? En realidad no es un ashram. Yeah. Let me take a big piece. Déjame tomar una gran Okay. cucharada. So that's Daksha's idea. Así que esta es la idea de Daksha. And for some people, it's true. Y para algunas personas es verdad. Yeah, okay, so then we help them, Así que nosotros los ayudamos. Here is a spoon. Aquí está tu cuchara. And one brahmachari came to Prabhupada. Nuevamente, un brahmachari fue donde Srila Prabhupada. He said, Prabhupada, I have to get married. Y le dijo, Prabhupada, tengo que casarme. And Prabhupada said, Y Prabhupada dijo, do what you must do. haz lo que tengas que hacer. Yeah. So that's Daksha's idea. Así que esa es la idea de Daksha. And there are many scriptures in the world Y hay muchas escrituras en el mundo that promote this. que promueven esto. Yeah. Is there idea of brahmachari life in Islam? Hay una idea de la vida de brahmachari en el Islam. Is there Islamic brahmachari community? ¿O hay una comunidad de brahmacharis islámicos? You're from Spain, no? Quizás en España. You should know about Islam, no? Deberíamos saber acerca del Islam. Esto es España, ¿no? I was just recently in Soho Street Temple, and there was one brahmachari, Abdullah, and he was from Arabia Saudi family. Yeah, but he had given up his Arabic culture. Yes. His family was coming. His family was coming to see him,
And he said, no, they didn't see me like this. So and he showed me a picture with the beard and this white. I don't know what. He said, no, it will be okay, but they were coming to see him. Yes. Yeah. In general, En general, one devotee, un devoto, Jayadas, Yayadas, his father was a colonel in the Turkish army. su papá era un coronel en la armada de Turquía. Yeah. So he was telling us about, Arab culture Y nos estaba hablando acerca de esta cultura arábiga and, Islamic ideas. y de las ideas del Islam. So he said, basically in the Quran, Y él dijo, básicamente en el Corán, not to get married no casarse is an offense to Allah. es una ofensa hacia Alá. You should get married Uno debería and casarse have many children. y tener muchos hijos. Yeah, so it's maybe Daksha was an Arab. Daksha era un árabe. Yeah. But as we discuss these things Pero cuando discutimos estas cosas and take them to heart, y las tomamos desde el corazón, then we can see them in the world around us, sí, las puedes ver, ¿no?, en el mundo que nos rodea. and then we can apply them in Krishna consciousness. Y podemos aplicarlas en conciencia de Krishna. Hansaduta told us, El Hansadutta nos dijo, the Prabhupada said, el Prabhupada dijo, every psychological circumstance that you can encounter que cualquier circunstancia psicológica que tú te puedas encontrar is in Srimad Bhagavatam. está en el Srimad Bhagavatam. Yeah, so if you become expert at Srimad Bhagavatam, Así que si nos volvemos expertos en el Srimad Bhagavatam, whoever you see, right, a quien quiera que tú veas, you can preach to them. tú le puedes predicar a ellos. Yeah. Okay, so then Así que Daksha is starting his complaint, Daksha empieza con su queja. and then Prabhupada is giving our commentary, Y así que Prabhupada está dando su comentario, coming from Vishwanath Chakravarti, que viene de Vishwanath Chakravarti, Jiva Goswami, de Jiva Goswami. what's the other one? Sridhar Swami, Sridhar Swami, Sridhar Swami, and Bhaktisiddhanta Saraswati, and even Bhaktivinoda Thakur has commentaries. incluso también hay un comentario de Bhaktivinoda Thakur. So what do they have to say? Así que es lo que tiene que decir. Significado. Sri Chaitanya Mahaprabhu dice, Sanya Shira Alpar Chidra Sarva Loke Gaya. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 12:51. Vemos que en la sociedad hay muchos sannyasis, vanaprastas, grijastas y brahmacharis. Pero, si viven conforme a sus deberes, a todos ellos se les considera sadhus. No cabe duda de que Prayapati Daksha era un sadhu, pues había ejecutado unas austeridades tan grandes que la suprema personalidad de Dios, el Señor Vishnu, había aparecido ante él. No obstante, en su mentalidad estaba la tendencia a buscar defectos, y cuando Narada echó por tierra sus planes, cayó en el error de pensar que Narada Muni era asadu, es decir, que no era santo. Con el deseo de educar a sus hijos para que fuesen grijastas perfectamente dotados de conocimiento, Daksha les había enviado a realizar austeridades a Narayana Saras. Sin embargo, Narada Muni se aprovechó de que habían alcanzado un elevado nivel de austeridad para darles la instrucción de que fuesen Vaishnavas miembros de la orden de renuncia. Ese es el deber de Narada Muni y de sus seguidores. Tienen que mostrar a todo el mundo la senda que lleva de regreso al hogar, de vuelta a Dios, a través de la renuncia al mundo material. Prayapati Daksha, sin embargo, no sabía percibir el carácter excelso de los deberes de Narada Muni en relación con sus hijos. Incapaz de apreciar su conducta, Daksha acusó a Narada de ser asadu. Las palabras Bhikshor Marga, la senda de la orden de renuncia,
son muy significativas en este aspecto. El sannyasi recibe el nombre de Tridandi Bhikshu, pues tiene el deber de ir a casa de los grihastas para pedirles limosna y darles instrucciones espirituales. Al sannyasi se le permite mendigar de puerta en puerta, pero no así al grihasta. Los grihastas pueden ganarse la vida en el marco de las 4 divisiones de la vida espiritual. El grihasta brahmana puede elevarse a la posición de sabio erudito y ganarse el sustento enseñando a la gente cómo adorar a la suprema personalidad de Dios. También puede ocuparse personalmente en la adoración. Por eso se dice que solo los brahmanas pueden adorar a la deidad y aceptar como prasada lo que la gente ofrezca a la deidad. El brahmana en ocasiones acepta caridad, pero no para su propio sustento, sino para la adoración de la deidad. Por lo tanto, el brahmana no almacena nada para usarlo en el futuro. Los kshatriyas, por su parte, pueden recaudar impuestos de los ciudadanos. También tienen el deber de proteger a los ciudadanos, imponer reglas y regulaciones y mantener la ley y el orden. Los vaishyas deben ganarse el sustento a través de la agricultura y la protección de la vaca. Y los shudras deben ganarse la vida sirviendo a las 3 clases superiores. Nadie puede entrar en la orden de sannyas sin haberse elevado hasta el nivel de brahmana. Los sannyasis y brahmacharis pueden pedir limosna de puerta en puerta, cosa que les está prohibida a los grihastas. Prayapati Daksha condenó a Narada Muni porque éste, como brahmachari que mendigaba de puerta en puerta, había llevado a sus hijos a la orden de sannyas, cuando él los estaba educando para que fuesen grihastas. Daksha estaba muy irritado con Narada, porque pensaba que éste había sido muy injusto con él. En opinión de Daksha, Narada Muni había desorientado a sus inexpertos hijos. Asadu Akari Arvakanam. Para Daksha, sus hijos eran muchachos inocentes, a los que Narada había desencaminado al mostrarles la orden de vida de renuncia. Basándose en todas esas consideraciones, Prayapati Daksha acusó a Narada Muni diciéndole que era asadu y que no debía vestir los hábitos de un sadhu. A veces, los grihastas no saben entender a las personas santas, sobre todo cuando éstas instruyen a sus hijos jóvenes para que sean conscientes de Krishna. Por lo general, los grihastas piensan que no es correcto entrar en la orden de renuncia sin haber pasado por la vida de grihasta. Cuando un joven emprende directamente la senda de la orden de renuncia, siguiendo las instrucciones de Narada o de un miembro de su sucesión discipular, sus padres se enfadan mucho. Ese mismo fenómeno se está dando en nuestro movimiento para la conciencia de Krishna, debido a que estamos instruyendo a todos los jóvenes occidentales para que sigan la senda de la renunciación. Permitimos la vida del grihasta, pero el grihasta también sigue la senda de la renunciación. Tiene que abandonar tantos malos hábitos que sus padres creen que su vida ha sido prácticamente destruida. No permitimos comer carne, ni vida sexual ilícita, ni juegos de azar, ni consumo de sustancias embriagantes. Los padres entonces se preguntan, ¿qué puede tener de positivo una vida con tantas restricciones? En Occidente, esas 4 actividades prohibidas vienen a ser la esencia misma de la vida de la población actual. Debido a ello, a veces a los padres no les gusta nuestro movimiento, del mismo modo que a Prayapati Daksha no le gustaron las actividades de Narada y le acusó de falta de honestidad. No obstante, y aunque los padres se enfaden con nosotros, no dudamos en cumplir con nuestro deber, pues pertenecemos a la sucesión discipular de Narada Muni.
La gente adicta a la vida familiar se pregunta, ¿cómo es posible abandonar el disfrute de la vida de Grihasta, que es una concesión para el disfrute sexual, para pasar a ser un mendicante consciente de Krishna? No saben que esa vida de mendicante es la única manera de regular la autorización para la vida sexual que supone la vida de Grihasta. Por esa razón, la civilización védica establece que al cumplir los 50 años hay que abandonar la vida de familia. Es obligatorio. Sin embargo, la civilización moderna se ha descarriado, de manera que los casados desean permanecer en la vida familiar hasta que se mueren, y eso no les aporta más que sufrimientos. En estas circunstancias, los discípulos de Narada Muni aconsejan a las generaciones jóvenes que se unan inmediatamente al movimiento para la conciencia de Krishna. No hay nada de malo en ello. So, any questions or comments? ¿Alguna pregunta o comentarios? Is the understanding here that sannyas is a kind of almost prayaschitta for grihastha life? It's a what? How to say? Am I hearing here Srila Prabhupada saying that to do the grihastha ashram properly, sannyas is compulsory? Or could you elaborate? Yeah. So Prabhuji is asking Así que Prabhu está preguntando if he understands what Srila Prabhupada is saying, si es que él está entendiendo lo que Srila Prabhupada está diciendo, and that sannyas que sannyas is obligatory es obligatorio for proper completion of Grihastha ashram. para cumplir apropiadamente con el Grihastha ashram. Yeah. Oh, yeah. Okay. Yeah. And that's what we mentioned before. Eso es lo que hemos mencionado antes. Bhaktivinoda Thakur says Bhaktivinoda Thakur dice the only purpose of Grihastha ashram que el único propósito del Grihastha ashram is to prepare for Vanaprastha or Sannyas ashram. es para prepararse para el Vanaprastha ashram o el Sannyas ashram. Yeah. The material world El mundo material is es Dukalayam Ashashvatam. Yeah. It's a place of distress un lugar de sufrimiento and it's unpredictable. y es impredecible. Yeah. Okay? Yes, so thank you for the... It seems to be understood either sannyas or vanaprastha. Sannyas or Vanaprastha. So myself reading Prabhupada's books, Así que lo que yo he leído de los libros de Srila Prabhupada it's like he's saying, Vanaprastha is okay. es como que dice que Vanaprastha está bien, Yeah, but pero I mean, you just have to give up the attachment. igual tienes que dejar el apego, You have to give up the conception. tienes que abandonar el concepto Yeah, that this body, que este cuerpo, this psyche esta psique is my wife. es mi esposa Yeah, and I'm supposed to enjoy her. y se supone que yo tengo que disfrutarla Yeah, she's supposed to laugh at my jokes. y se supone que ella tiene que reírse de mis bromas Yeah. I know. This, we have to give it up. y tenemos que abandonar todo eso. Otherwise, we cannot see the real world. De otra manera no vamos a poder ver el mundo verdadero. We can't act according to our real nature. No vamos a poder actuar de acuerdo a nuestra naturaleza real. So if you don't do it before you die, Así que si tú no lo haces antes de morir, then you're going to have to do it in the last few weeks or something like that. si tú no lo haces en las próximas semanas o algo así, Or as you die. o cuando estés muriendo, Yeah, and then, subtle things are happening. todas estas cosas sutiles van a suceder. Yeah, you come to the airplane, to the gate, right?
Tú llegas a la puerta en el avión and they tell you your carry-on bag is 2 kilos too heavy. y te dicen, ¿no?, que tu maleta tiene 2 kilos de extra equipaje. Yeah. And so you, Empiezas a sacar tus cosas, ¿no? yeah, I have to leave this piece of tilak behind. You know? Y tengo que dejar todo este pedazo de tila, botarlo, dejarlo. Yeah. So, and the other option is Otra opción es somebody's very rajarshik, alguien que es muy rayásico, so then they become vanaprast, you know, él puede volverse vanaprasta and their wife follows them. y su esposa lo va a seguir. Yeah. So they, you know, okay, it's good. Así que está bien. Then the next birth, Y en el próximo nacimiento, then they take birth in a, you know, in a sannyas environment or something. puede tomar nacimiento en un ambiente Yeah, de sannyasi. they finish it off during their childhood. Y eso lo... Está terminando su apego durante de su juventud. Está terminando ese apego durante su juventud. Yeah. So all kinds of consciousness. Así que hay tantos tipos de conciencia. Yeah. Prabhupada's, you know, talking about ISKCON now, you know, Prabhupada está hablando de ISKCON ahora, and our preaching. y acerca de nuestra prédica. Yeah, that everybody should join us. Y que todo el mundo debería unirse, ¿no? Yeah, immediately become, you know, sannyasis. Y que inmediatamente volvernos sannyasis. Yeah. Aquí, uno más. Uno, dos, uno. Okay, that's another point that strikes me. Srila Prabhupada says we are telling our the boys that are attracted to this movement to become a brahmachari. Mm-hmm. He adds that even if they marry, that's still more or less. Yeah. But I never noticed that Srila Prabhupada had this mood of rather be a brahmachari. It seems to say it here. Yeah. Is that also correctly understood? In the very, very last sentence, It seems to say so here that start as a brahmachari. I mean, be a brahmachari. Srila Prabhupada it seems to have a preference for that here, or in this as opposed to sannyas. He doesn't give much room for grihastha initially here. Yeah. So Prabhuji is commenting. El Prabhu está comentando And also Prabhupada seems to be strongly promoting brahmachari life. Que aquí Prabhupada está muy fuertemente promoviendo la vida del brahmachari. Without much option for grihastha ashram. Sin mucha opción para el grihastha ashram. Yeah. Pero we know the story. Nosotros conocemos la historia. That Prabhupada sent Jamuna and Gurudas and Mukunda and Janavi? Yeah, sent them all to England. Que Prabhupada les dijo a Yamuna, a Guru, a esos devotos que vayan, que los envió a Inglaterra. And he was giving them personal instruction how to do kirtan. Y estuvo dándoles instrucciones personales acerca de cómo hacer kirtan. Yeah, and they did more than his sannyasis. Y ellos hicieron más que los sannyasis. He was also glorifying, was it George Harrison? Incluso fue George Harrison. George Harrison. Of the Beatles. Ajá. Yeah. That he did so much, you know. Y así que él hizo mucho. Not even initiated. Incluso ni siquiera fue iniciado. Yeah, so, you know, we're appreciating the service that people do in the Sankirtan movement. Así que estamos apreciando el servicio que las personas han hecho en este movimiento de Sankirtan. Yeah, Bhakti Charu Swami, you know. Bhakti Charu Swami. During one, Tirobhava festival for Prabhupada. Durante un festival Tirobhava de Srila Prabhupada. He was describing that when he had joined ISKCON. Le estaba describiendo cómo es que se unió a ISKCON. And then Prabhupada would send him from Mayapur to Calcutta. Y como Prabhupada lo está enviando desde Mayapur a Calcuta. To do some work for him. Para hacer un trabajo para él. Because he's Bengali, you know. Porque era un bengalí. So he said y él dijo that one day que un día he came in, you know. Él entró to Prabhupada's room in Mayapur. A la habitación de Srila Prabhupada en Mayapur. He was crying. Y estaba llorando. And Prabhupada said, Bhakti Charu, what's wrong?
Y Prabhupada le dijo, Bhattacharya, ¿qué hay de malo? He said, Prabhupada, Y le dijo, Prabhupada, you sent me to Calcutta tú me has enviado a Calcuta to do things, para hacer cosas. and I can't control my senses. Y no puedo controlar mis sentidos. I buy rasagulas Yo compré rasagulas and other things. y otras cosas. He said, Prabhupada started laughing. Y Prabhupada empezó a He reírse. said, don't worry. Y le dijo, no te preocupes, It will go away. todo eso se va a ir. So that was very, very important for me. Así que eso fue muy, muy importante para mí. Because when I was a brahmachari, Porque cuando yo era un brahmachari, I'm doing the same thing. yo hacía la misma cosa. I was thinking, Estaba pensando, I have committed a irreparable offense. estoy cometiendo unas ofensas irreprobables. Okay. So okay, you're Grihasta, Jamuna, and Gurudas. Así que llamó una Gurudas, Grihastas, Yeah, you're okay, but then George Harrison. y todo muy bien. George Harrison, Prabhupada uses the phrase Prabhupada utilizaba la frase neophyte pure devotee. devotos puros neófitos. Yeah, maybe from your previous life, Quizás de tu vida anterior, you have a lot of faith in the power of the holy names. tú tienes un montón de fe en el poder de los santos nombres. But externally, because of different things, Pero externamente, debido a muchas cosas, yeah, you're not manifesting so much renunciation or knowledge. tú no manifiestas mucha renunciación o conocimiento, But at heart, pero en el corazón you have more faith in the holy names tú tienes más fe en los santos nombres than a properly second initiated devotee. que un devoto de segunda iniciación, Yeah, bien iniciado. de un devoto So- apropiadamente. So it's just a matter of time, Así que solo es cuestión de tiempo yeah, that you're going to manifest all these qualities. y se van a manifestar todas estas cualidades. Yeah, so we try to stimulate people to develop their service. Así que puedes empezar a estimular a las personas a desarrollar su servicio. Yeah, and then other things will follow automatically. Y las otras cosas van a seguir de manera automática. But Pero if they can take up the external habits, si tú no sacas estos hábitos externos, okay, it's good. si sacas estos Yeah. hábitos externos es bueno. It makes everything else easier. Y hace que todo lo demás sea más fácil. Okay. Número dos. Sí. Gracias. Okay. Yo quería contar un poco la experiencia que tuve en mi familia, porque de alguna forma es como que la familia no quiere que te marches, Yeah. no quiere que sigas esos principios, como dice aquí Prabhupada, en el significado. Yeah. ¿Qué hace mi hijo? Yeah. ¿Qué locura está haciendo yéndose ahí a los Hare Krishna? Yeah. Es como, en un momento hasta te ven como un extraterrestre, Yeah. totalmente que como que se está alejando de todo y de todo lo que le hemos educado. Es como fuera de... Yeah. Dice, mira, mi hijo es una buena persona, pero se hizo Hare Krishna. Una cosa rara. Caray, que es como que no entienden nada de lo que has hecho. No, when I was in Ecuador, Yo estaba en Ecuador and the devotees were driving us from the airport to the temple. y los devotos me estaban llevando del aeropuerto al templo. One devotee was talking about, how does it go? Anyway, he's talking about himself. Yeah. Y un devoto estaba hablando consigo mismo And he was, nice devotee, very, very, very scholarly. y era un buen devoto, un devoto erudito. And he said when he became a devotee, Y él dijo, ¿no?, que cuando él se volvió un devoto, the same thing happened. la misma cosa sucedió. His mother was very disturbed. Su mamá estaba muy perturbada. But then she came back from the church, Pero cuando él regresó de la iglesia, kind of a happy mood, en un humor feliz, about him being involved with the Hare Krishnas. acerca de haber estado involucrado con los Hare Krishna, And she said what happened. él dijo que lo que sucedió, She went to confession, que ella fue a and confesarse she was confessing her sins to this young priest. y ella estaba confesando sus pecados a un sacerdote joven And she was crying, y ella estaba llorando. Oh, I've done such a horrible, sinful thing, Yo he hecho cosas horribles y pecaminosas. And the
priest is wondering. He said, well, mother, what have you done? Y el sacerdote le dijo, pero madre, ¿qué ha hecho usted? And she said, oh, I raised my son properly. Yo había criado a mi hijo de manera apropiada. And now he's become a Hare Krishna. Y ahora se ha vuelto un Hare Krishna. And she said the priest started to laugh. Y dice que el sacerdote empezó a reírse. And he said, mother, Y le dijo, madre. Yeah, before I became a priest, Antes de que yo me convierta en sacerdote, I was associating with these people. Yo me estaba asociando con esas personas. And they're very nice. Y son muy buenos. And that's why I became a priest. Y es por eso que yo me volví un sacerdote. Then on the airplane, y en el avión, I think I was watching one movie, yo pienso que estaba viendo una película. And it was the history of the current pope. Era la historia del actual papa. Yeah, his biography, Su biografía. And when he announced at the dinner table, y lo que estaban anunciando en la mesa de comer, his father and mother, su padre y su madre, I think his younger sister, y pienso que su hermana menor, that he had decided to become a priest, que él decidió volverse un sacerdote, and never get married. Y nunca casarse. His mother freaked out. Su madre se asustó mucho. Yeah, she was throwing food on the table. Y empezó a tirar la comida sobre la mesa. I will never have any children. Y que no iba a tener ningún hijo. Yeah. It's not just us. Yeah. Again, in Islam, nuevamente en el Islam, if you don't get married, si no te casas, it's considered abominable. Es considerado algo abominable. Yeah, there are groups within Islam. Hay grupos dentro del Islam that do follow this and accept this. Que aceptan esto y siguen esto. Yeah, there are groups within Islam. Hay grupos en el Islam that accepts that Allah has a personal form. Que aceptan que Allah tiene una forma personal. Yeah, so you're going to find all these things. Así que tú vas a encontrar todas estas cosas. In the Tamasic Puranas, en los Puranas tamásicos, you'll find things describing Vishnu. Tú encuentras cosas que describen a Vishnu. But it's not emphasized. Pero no está enfatizado. You have to look for it. Tienes que buscar por estas. But it's there. Pero está ahí. Yeah. The same with the Mormons. Lo mismo con los mormones. I was engaged in not a debate, a discussion. Yo estaba involucrado en una discusión. During one festival in Utah. Durante un festival en Utah. And finally, maybe like 20 Mormon students from the university. Y quizás como 20 estudiantes de la universidad mormones. Were gathered around and listening. Se estaban juntando entre ellos y escuchando. And they all were very, very attentive. They wanted to understand things. Ellos estaban muy atentos, tratando de entender las cosas. They were like the sons of Daksha. A ellos les gustarían los hijos de Daksha. They were doing so many austerities. Porque estaban haciendo muchas austeridades. Bahunam jamanamante ganamam parpajante vasudeva sarvamati. They were in a position to hear. They wanted to hear. Ellos estaban en la posición de escuchar, querían escuchar. Yeah. And so I was talking about our philosophy, our ideas. Así que yo estaba hablando acerca de nuestra filosofía, de nuestras ideas. And they were talking about their perspectives from the Book of Mormon. Ellos estaban tratando de hablar acerca de su perspectiva desde los mormones. And I was coming to very, very high levels of renunciation and spiritual consciousness. Y se llega pues a niveles muy altos de renunciación y de conciencia espiritual. Yeah, that we can experience these things even in this body. Y que nosotros podemos experimentar estas cosas incluso en este cuerpo. So the girl who was asking the questions. Así que las chicas estaban haciendo unas preguntas. She was like, the leader of some group, institutionally, she was like the leader of some youth group or something. Parece que ella era una líder de esa institución, de ese grupo. And then I was talking about these things, Y cuando yo estaba hablando acerca de estas cosas, and she said, ella dijo, but that's just not possible in a human body. Pero eso no es algo posible en un cuerpo humano. Then one of the boys said, y uno de los chicos dijo, Amos 5:35. Amos 5:33. It's like he was giving some citation from the Book of Mormon. Allá ese chico empezó a citar un pasaje de la Biblia mormona. And she said, y ella dijo, Yeah. And other people, wow. Y la otra gente también, wow.
people are following the Skanda Purana, no? Así que las personas que están siguiendo el Skanda Purana, They're doing Satyanarayan Puja. ellos están haciendo una puya de Sachi. It's very much in the mode of passion. Sí, está muy en la modalidad de la pasión. But Pero it glorifies the association of Krishna. ellos están glorificando la asociación de Krishna. Yeah. So Daksha is a, Daksha is approaching the whole system with personal motivation. Así que Prabhupada está puesto No, Daksha is approaching the situation Daksha se está acercando a la situación with concern for his personal satisfaction. y preocupándose por su propia satisfacción. Yeah, that my sons will become famous, Que mis hijos se pueden volver famosos. and everybody will say, Y todo el mundo va a decir, oh, he's a disciple of Hanumanpresaka Swami. oh, él es un discípulo de Hanumanpresaka Swami. Yeah, Hanumatpresaka. Hanumatpresaka. Yeah, so he's becoming disturbed. Y por eso que él se perturbó. Yeah, Narada was trying to preach to Priyavrata. Narada estaba tratando de predicarle a Priyavrata. Same thing. La misma cosa. His father wanted him to become the emperor, Porque su padre quería que él se volviera un emperador. so he could take sannyas. Así que él tomó But sannyas. Narada Muni was preaching to him just to go directly into sannyas ashram. Y Narada Muni le predicó a él acerca de que tome sannyas. So his father was defeated, Así que su padre estaba dividido. and Narada continued preaching. Y Narada continuó predicando. And he looks up and sees somebody coming, Luego miró hacia arriba y alguien estaba viniendo. and he smiles. Y sonrió. Who was coming? Brahma. ¿Quién Yeah, estaba viniendo? Swayambhuva Manu, Swayambhuva Manu. but he's bringing Pero estaba trayendo Brahma. a Yeah. Brahma. And Narada Muni is powerful enough even to defeat Brahma, Que Narada Muni es tan poderoso incluso como para derrotar a Brahma. in terms of Brahma's idea about getting married, doing these things. En términos de las ideas de Brahma, de casarse y hacer esas Well, cosas. why is he smiling? That's his father. No. Yeah, because he knows he can't do that. Porque él sabía que él no podía hacer esto. Because it will be Porque sería Mariana. Guru Maryada Vyatikrama. Yeah. It will be surpassing another person. estaría superando a otra persona. So he doesn't become angry. Like, Así que no se volvió enojado. break his vina, Rompió su vino. throw dust on his body. Yeah. He says, Él dijo, okay. ok, Yeah. Okay, so let's make the best use of the situation. así que vamos a hacer el mejor uso de esta situación. So Prabhupada's saying that, okay, this is it. It's good, okay. This will work, Y Prabhupada decía, entonces hagamos esto, va a funcionar. Okay. It may not be first class, Maybe, It may not be first class. quizás no va a ser de primera clase, but this will work, pero sí va a funcionar. So that he tells Priyavrata, Así que le dice a Priyavrata, okay, get married, sí, ok, cásate, have a big wedding. tengo una gran boda, You can arrange it a new Braja Mandala. y puedes arreglar aquí una Braya Mandala. You can accommodate everybody for the weekend. Puedes darle hospedaje a todos el fin de semana. Yeah. And don't worry, No te preocupes. myself, Yo mismo, Narada, Narada, Brahma, Brahma, and Swayambhuva Manu, Swayambhuva Manu, we all promise todos prometemos that if you do this que si tú haces esto with this service attitude, con una actitud de servicio, we will not let you fall into Maya. no te vas a caer en Maya. We won't let go of the ropes. Nosotros vamos a estar jalándote con una soga. Yeah. Okay? They didn't have a problem with parallel lines of authority. Huh? There was no problem with parallel lines of authority. Yeah, or more like this. They're not parallel, but they're crossing over, and yeah. And so that's the Bhagavatam, no? Así que ese es el Bhagavatam. But today Pero el día is also también the anniversary of the appearance of Radhakund. es el aniversario de la aparición de Radhakunda. Yeah. So we're preaching. Así que nosotros estamos predicando Everybody should just go to Radhakund. que todo el mundo debería ir a Radhakunda You take Radha Govinda Chandra, everybody else just go. y llevar a Radha Govinda Chandra y todos deberían ir. And then the alcalde will come here El alcalde vendría aquí
Guardia Civil, la Guardia Civil, and there'll be nobody here. y le diga que acá no hay nadie. Right? So, temple president may become angry. Maharaj, you shouldn't preach like that. Y el presidente del templo quizás se enoje y dijera, Maharaj, usted no debería predicar de esa manera. Yeah. Tamal Krishna Maharaj, right? Rama Krishna Maharaj, He had his Radha Damodar bus party. él tenía su bus de Radha Damodar, de la fiesta de Radha They had Damodar. like 6 big buses. Tenía como 6 buses grandes. And every bus had like 5 vans associated with it. Y cada bus tenía como 6 vans más pequeñas. ¿Cómo se llama? Camionetas? Camionetas más pequeñas. With like 5 brahmacharis, in each van. Como 5 brahmacharis en cada una de las vans. Yeah. And they were doing incredibly preaching, going to universities. Y estaban haciendo una predica increíble en las So they universidades. would come to the temples. Así que cuando iban al templo Then they would do preaching programs. y había programas nuevos de prédica, Then they would tell all the brahmacharis, le decían a todos los brahmacharis, that you should leave the temple. ustedes deberían dejar el templo, You're going to fall down and become a grihasta. deberían caerse y volverse grijastas. So we're leaving Sunday after the feast. Así que We're leaving Sunday after the feast. estábamos yéndonos el domingo después de la fiesta. So take your things and run away and hide on the bus. Así que toma tus cosas y escóndelas en el bus. Yeah, and so they were doing it. Y estaban haciendo eso. So temple presidents were becoming so angry. Así que el presidente del templo se volvió muy enojado. They're doing all this work, no? Nosotros estamos haciendo todo To este make trabajo people join the temple, para que toda esta gente se una al become templo. brahmacharis, sankirtan, and then Tamal Krishna Maharaj taking them all away. Y Maharaj, Rama Krishna Maharaj nos estaba haciendo que salgan todos. Prabhupada had to make, some adjustment for this. Así que Prabhupada tenía que hacer algún ajuste para eso. So yeah, we're saying everybody should go to Radhakund, right? Así que estamos diciendo que todo el mundo debería ir a Radhakunda. Vaikuntaj Janito Vara Madhupari Tatrapi Raso Savad Vrindaranya Mudarapani Ramanat Tatrapi Govardhana Radhakunda Mihapi Gokulapate Premamrita Pavanat Kuriyadash Avirajito Giritase Sevam Viveki Nakaha. Text number 9, he says, El texto número 9 dice, yeah, greater than Vaikunta, más grande que Vaikunta, the kingdom of God. el reino de Dios. And this is like in the 15th century, Y esto es como en el siglo XV, in India. en la India. There's no science at this point. No, en este punto no hay ciencia, Yeah. But everybody knows about Vaikunta. pero todo el mundo sabe acerca de Yeah, Vaikunta. it's the kingdom of God. Es el reino de Dios. But Rupa Goswami is saying Pero Rupa Goswami está diciendo that, you should reject que tú deberías rechazarlo Vaikunta. a Vaikunta. Because greater than Vaikunta Porque más grande que is Vaikunta Mathura. es Mathura. And greater than Mathura Más grande que Mathura are the forests of Vrindavan. son los bosques de Vrindavan. And greater than the forests of Vrindavan are Y más grandes que los bosques de Vrindavan son Govardhan. 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 And greater than Govardhan Y más grande que Govardhan es is Radhakunda. Radhakunda. So where is that intelligent person Así que ¿dónde está esa persona inteligente who will not serve Radhakunda? que no va a servir a Radhakunda? Yeah. He jumps Sí, él salta from Vaikunta to Mathura. de Vaikunta a Mathura. Yeah. But in the Brihad Bhagavatamrita, Pero en el Brihad Bhagavatamrita there's the details están los detalles of different levels of consciousness. de los diferentes niveles de conciencia. Myself, Yo mismo, I feel very stimulated yo me siento muy estimulado by Krishna's pastimes in Dwarka. por los pasatiempos de Krishna en Dwarka. Yeah, when I hear about them, it's just like attractive. Cuando escucho esto me siento así como muy atraído. And Vrindavan En Vrindavan seems too ephemeral. tú puedes ver dos efímeres. Aparece muy ephemeral. Que Vrindavan me parece muy efímero. Yeah, like that. So yeah, we're all in different consciousness. Así que todos estamos en diferentes conciencias. Many people come to ISKCON. Muchas personas vienen a ISKCON. They stay for some time, Ellos permanecen por un tiempo and they get some good idea, y luego obtienen una buena idea and they return to their Jewish tradition, y luego retornan a su tradición judía or they become Mormons. o se vuelven mormones. I'm thinking of specific people,
or they become Jehovah's Witnesses. o se vuelven testigos de Jehová. And they think, yeah, ISKCON's good, you know, Y piensan, sí, es como es bueno, but it's not for me, and pero no es para mí. yeah, maybe it's mental. Quizás es algo mental. Yeah. So he's promoting Radhakund. You know? Así que se está promoviendo el Radhakundo. Yeah. But Pero you know, it's Narada Muni says. You know, he says. Narada Muni dice, What's his name? Rupa Goswami says. Rupa Goswami dice, Bhaktivinoda Thakur says. Bhaktivinoda Thakur dice, Well, so Bhaktisiddhanta says. Bhaktisiddhanta dice, It's the most elevated. Es el más elevado, but it's very difficult to obtain. Pero es muy difícil de obtener. Even the Kumaras and Narada Muni cannot go there. Incluso los Kumaras o Narada Muni no pueden ir ahí. Pero, by the mercy of Lord Chaitanya, por la misericordia del Señor Chaitanya, and our sincerity, y nuestra sinceridad, then we can go there. Podemos ir ahí. Why do we want to go there? ¿Por qué queremos ir ahí? To enjoy it? ¿Para disfrutar? No, because that's where Krishna has the most fun. No, es porque... No sé. Tiene la más diversión. No, es porque ahí Krishna tiene la más grande diversión. You talk to many doctors. Puedes hablar con muchos doctores. Surgeons. Cirujanos. Yeah, they have to work long hours, you know. Ellos tienen que trabajar un montón de horas. Yeah, sometimes one problem, you know. Algunas veces un problema. Yeah, they open the person up. Ellos abren a la persona. And then maybe like 14 hours, you know. Y quizás por 14 horas. Yeah, the team working on this person, you know. Un equipo trabaja sobre esta persona. With very expensive equipment, everything else. You know? Con un equipo tan caro y todo eso. Yeah, people wiping the perspiration off your forehead. You know? Sí, hay personas que te están secando la transpiración de tu frente. Yeah, very, very difficult. You know? Muy difícil. So, what do they talk about while they're doing this? Yeah? ¿Qué decir acerca de escribir estas cosas? This is what surgeons tell me. Yeah? Eso es lo que un cirujano me dijo. What they talk about the most ¿Qué hablar más de? Is what resort they went to. Resort. Sí, dice que de qué hablan cuando están haciendo la operación. Y de lo que habla es, de lo que más hablan es a qué resorte o lugar turístico han ido. Sí, están hablando acerca de a qué hotel han ido. Yeah. Oh, I went to the Caribbean. O que se han ido al Caribe. I went to the Canary Islands. O se han ido a las Islas Canarias. With my family. Con toda la familia. And it was 10-day package. Y han estado empacando por 10 días. Yeah, but you shouldn't do that. Pero no deberían hacer esto. You shouldn't buy that package. No deberías comprar ese paquete. Because they charge you too much for the airplane. You know? Porque te hacen mucha recarga. Oh yeah, and this was very nice. Este es bueno. Yeah, and that's and they do. They work hard. You know. Y es lo que hacen. Ellos trabajan muy duro. But then they'll take 10 days off like that. Pero luego se toman como 10 días libres. You know, and go to all these resort places. Y se van a un lugar así, a unos hoteles, lugares de. Nitai Sundar Das, my friend, mi amigo. He's head of geriatric psychiatry. Es un psiquiatra geriátrico. Yeah, he's a jefe de departamento. Es el jefe del departamento. Every day, cada día, he has to deal with about 20 to 25 crazy people. Él tiene que lidiar con 20 o 25 personas locas. Es como presidente de un templo de los Hare Krishna. Como presidente. Yeah. And give them drugs. Y le dan drogas. Yeah. And at night too, because crazy people they go to the hospital at night also. Porque hay también personas locas que están yendo al hospital en la noche. So usually about 4 times during the week. Así que normalmente como 4 veces a la semana. They call him and wake him up. A él lo llaman y lo levantan. Yeah. So así que he has to go to different seminars. Él tiene que ir a diferentes seminarios. About new drugs and things like that. Acerca de los nuevos medicamentos y cosas así. So they offer these seminars in different places in the United States. Así que se ofrecen estos seminarios en diferentes lugares en los Estados Unidos. And even in Europe, Incluso en Europa. So what he does, así que cuando él lo hace, he takes the seminars where there's a temple. Él toma
el seminario que está en el templo. And he goes to the seminars. Y va a ese seminario And he visits the temples. y visita los templos. They went to Radhadesh. Él fue a Radadesh. Yeah. And that way he does the same thing, Y él dice, no, que es la misma cosa. But he does it in a Krishna conscious fashion. Pero él lo hace de una manera consciente de Krishna. Yeah, so that's Radha Kunda. Así que eso es lo que es Radha Kunda. It's the greatest resort. Es el más grande hotel de No, lugar turístico. Lugar turístico. And Krishna can play like he wants to. Y Krishna puede jugar lo que él quiera. We've heard Escuchamos in Govardhan, que en Govardhan there's Radharani and her friends, está Radharani y sus amigas. and also Chandravali Y también Chandravali and her friends, y sus amigas. arranging things. Arreglando cosas. But in Govardhan, Pero en Govardhan, and then sorry, in Radha Kunda, en Radha Kunda, it's only Radha, está solamente Radha. and not just her gopis, Y no solamente sus gopis, but as selected gopis. sino que unas gopis muy selectas. Yeah. So Sridhar Maharaj, Así que Siddhar Maharaj, Prabhupada's Garbhadar, el hermano espiritual de he Srila has a Prabhupada, commentary on Upadeshamrita, que hace un comentario en el Upanishadrita, and he was saying that these things are there, él estaba diciendo que todas esas cosas están But ahí. Bhaktisiddhanta was always teaching Y Bhaktisiddhanta también siempre that está enseñando we can hear about them, que tú puedes escuchar acerca de but eso, we should not aspire to go there. pero que no deberías aspirar a ir ahí. We should aspire to become good sadhakas and these things. Tú deberías aspirar a volverte un buen sadhaka y esas cosas. Yeah, then automatically Entonces automáticamente we will be attracted, tú vas a estar atraído and we will be participating y vas a poder participar even against our will. incluso contra nuestra voluntad. Yeah. So it's interesting. Yeah. Es interesante. So any ultimate question or comment? ¿Alguna última pregunta? Okay, uno, dos. Krishna ha llamado todas las aguas sagradas para ser el Radha Kunda. ¿Sagrada de este planeta o del universo? Krishna has called all the sacred waters or only from this planet Earth or from all the universe. I think from the whole universe. Yo pienso que de todo el universo. Yeah, because the in the celestial planets, Porque en los planetas celestiales there are also subtle rivers. también hay ríos sutiles. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Marge. My question is, in the purport, it mentions about the Grihasta's concession for sex life, that they have to become a mendicant to become regulated. You have to become what? A mendicant to become regulated. The Grihasta has to become a mendicant. Well, Brahmanas. Grihasta Brahmana. Yeah, to become regulated. But I'm wondering if this is, I've heard Srila Prabhupada mention that sometimes a Grihasta, that they can be as good as a sannyasi if you can maintain their Grihasta ashram. Uh-huh. So I was wondering, in terms of like renunciation, yukta vairagya. A little louder. In terms of renunciation, can a Grihasta be regulated, or do they have to leave? The last phrase? Yeah. Basically, if I understood correctly, the question is that Srila Prabhupada in the purport is saying. Yeah. But the very last phrase. At the end, that in some other places, Srila Prabhupada says that a grihasta can be as good as a sannyasi. Yeah. So, how to reconcile these two statements? In one place, it appears to say a grihasta should become a sannyasi. Yeah. And in other places, says a grihasta, if he follows the regulations, is good as a sannyasi. Yeah. How to reconcile the two? Is that the question? Yeah. So, Prabhuji is asking. Así que Prabhu está preguntando. Then the purport, the Prabhupada says that the grihasta should become a sannyasi. En el significado, Prabhupada está diciendo que el grihasta debería convertirse en un sannyasi. But other places he says that a grihasta is as good as a sannyasi. Pero en otro lugar se dice que el grihasta es tan bueno como el sannyasi. And that's Daksha's argument, no?
Y ese es el argumento de Daksha. In fact, Daksha is saying he's a better than a sannyasi. Incluso, de hecho, Daksha dice que es mejor que un sannyasi, Yeah. el grihasta. Yeah. One comment that comes to mind, Un comentario que viene a mi mente, Prabhupada says, Prabhupada dice, there is no difference no hay diferencia between the man in the renounced order of life entre un hombre en la orden de vida de renuncia and the grihasta fully engaged in devotional service. y un grihasta totalmente ocupado en el servicio devocional. But Pero, because the sannyasi is executing more formal austerities, debido a que el sannyasi está ejecutando más austeridades formales, he is given more formal respect. él recibe más respeto formal. Yeah. In California, En California, ISKCON, Silicon Valley. Disco Silicon Valley. Yeah, we have a temple there. Tenemos un templo allí. And Vaisheshika is the acharya. Vaisheshika es el acharya. Yeah, he's the minister of book distribution. Y él es el ministro de la distribución de libros. We were brahmacharis together in the temple in San Francisco. Fuimos los dos juntos brahmacharis en el templo de San Francisco. And he took second initiation in the same letter I took first initiation. Él tomó segunda iniciación en la misma carta en que yo tomé la primera iniciación. So every Wednesday night, Así que cada miércoles en la noche they have a strong program, you know. They have a strong program. Tienen un programa muy fuerte. Kirtan, lecture, clase, prasadam. prasada. So I was giving the program. Así que yo estaba dando el programa. I was sitting on a seat like this. Y estaba en un asiento así como este. Then, maybe 10 minutes after the program started, y quizás como 10 minutos después de que el programa comenzó, Vaisheshika came in, Vaisheshika vino. Yeah, so I stopped the program. Así que yo paré el programa. And gave him a special cushion. Y le hice una pregunta especial. No, I gave him a special cushion. Y le di un cojín especial. And everybody felt, no, this is right, Y todo el mundo sintió como que eso es correcto. Yeah, because he did not want to sit on a seat higher than myself. Porque si él no se quería sentar en un asiento más elevado que yo. Yeah, because I'm a sannyasi, Debido a que yo soy un sannyasi. Yeah, but he had been given all, respect, Pero se le tiene que dar todos los respetos. Even more respect, right? Incluso más respetos. Yeah, because he's my senior godbrother. Claro, porque él en realidad es mi hermano espiritual mayor. Yeah. So that's, there's the external features. Así que esas son las características externas. And the internal reality. Y la realidad interna. Yeah. And so a grihasta, así que el grihasta, who's engaging in, begetting children, que está ocupado en procrear niños. Yeah. There's going to be some kind of reaction to that. Va a haber algún tipo de reacción a eso. Externally. Externamente. There were some young girls, Habían unas chicas jóvenes. Bathing in the lake. Bañándose en un lago. Without clothes. Sin ropas. Yeah. And what is it? Sukadeva Goswami went by. No. Yeah, Sukadeva Goswami went by. Y pasó por ahí Sukadeva Goswami. 16 years old, De 16 años de edad. And they just looked at him. Y ellas lo miraron a él. And he looked at them, Sí, y él las miró a ellas. And they were just enchanted. Y se quedaron encantados. Yeah, just like a little 4-year-old child going by, Como si pasara un niñito de 4 años por ahí. They knew he had no bodily concept, Ellas supieron que él no tenía conceptos corporales. But then, Pero luego, Vyasadeva came by. Luego pasó Vyasadeva por ahí. And he was like their grandfather. Y él era como su abuelo. So they grabbed their clothes, Así que ellas cogieron sus ropas. And he said, "Have you seen my son?" Y le preguntó, él Vyasadeva dijo, ¿ha visto a mi hijo pasar por He aquí? said, "That way, you went that way." Ha ido por allá. So Prabhupada says they're on the same level of spiritual realization. Y Prabhupada dice, ellos están en el mismo nivel de realización espiritual. Pero he said Vyasadeva is in the Grihasta ashram, right? Prabhupada dijo, Vyasadeva estaba en el Grihasta ashram. And he says to do the work.
Y él dijo que para hacer su trabajo, you have to be able to distinguish between men and women. él tenía que ser capaz de distinguir entre hombre y mujer. Yeah. So, Así que yeah, as a formality, es una formalidad yeah, all grihastas should take sannyas. de que todos los grijastas deberían tomar sannyas. And probably Y probablemente, there's still going to be a little bit of attachment. si aún hay un poquitito de apego, Yeah, and until you finally, get into the ashram. hasta que tú I didn't get. Yeah, maybe not. Quizás haya un poquito de apego. But probably it's natural. Pero Prabhupada dice que eso es natural. Yeah, it's okay. So the ashram allows you to burn off that last bit of attachment. Claro, así que ese ashram te permite quemar lo que queda de ese poquito de apego. If the husband takes sannyas, Si tu esposo toma sannyas, yeah, then at the ceremony, hay una ceremonia the wife is realizing y la esposa se está dando cuenta this is it. de que esto es. Yeah, we're not going to be joking or anything anymore. Ya no vamos a poder bromear ni nada de eso más. It's a formality, Es una formalidad, but not meaningless formality. pero no una formalidad sin So it's significado. the same thing for her. Así que la misma cosa para She ella. realizes Ella se da cuenta, I've always been counting on him to protect me, y yo siempre estuve contando con él para que me proteja. but after today, Pero después de hoy, that's finished. eso está terminado. So now I really have to find out. Así que ahora realmente tengo que darme cuenta Is there a Krishna? que es I am Krishna. And is he protecting me? que es Krishna el que me va a proteger. Yeah. And the answer is, Y la respuesta es yeah. sí. Oh. So Prabhupada ki jai. Radhakum ki jai. Arista Sua. Nanda Swami ki jai. Agua de, from the Canaries. Agua de los Canarios. Jai Hanumatpresaka Maharaj ki So to speak before.